good. If you're in a house, Okay. All right. that would be the nice thing to do. They don't regulate the private homes, but most people I know do that, including, and that's why I told my mom in 1980. It's How are we doing? Shabbat Shalom. Okay. Shabbat Shalom. We're awake. We're here. It's about as humid as it possibly can be. Oh. Well, hopefully this, we had it a couple years ago. Hopefully the red tide will move out very quickly and these fish can go on, because I saw an article yesterday about the estuaries, and that's what feeds the manatees. So we've had this manatee die-off, so hopefully the estuaries can survive and feed our manatees. Well, we'll be grateful that we're awake today, and we'll turn to page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan nas bina levein ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasani ben horim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, pokeach ivreim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, al pisha rumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, matir asureim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, karas al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shasali kot sarki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, machin matzadek aver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer sebegvurah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ozer sebatifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, noten le'ayef koach. You may be seated. Praise to you, Adonai, our God, who rules the universe, removing sleep from my eyes and slumber from my eyelids. May we feel at home with your Torah and cling to your mitzvot. Keep us from error, from sin, from transgression. Bring us not to trial or disgrace. Let no evil impulse control us. וננו חיים היום, וכן חסד הרחמים, בעיניך ונקוראינו, ותגמל לנו חסדים טובים. ברוך אתה, אדוני, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. יהי רצון פניך, אדוני בצע ישראל. אבל אנחנו בצעך, בני אברהם אשרינו מדפקנו מעננו גורלנו, מה יפרשתנו. אשרינו שאנחנו משכימים וערבים ערב הבוקר עליהם בכל יום. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כל מלכות העולם ועד. We're on page 67 in the Siddur. קדש שם מקדש שמך, וקדש שם עלמך, ושבועתתם כננו ברוך אתה אדוני. מקדש שמך ברבים, אתה הוא אדוני שמיים ובשמיים. אתה עשית השמיים ואת הארץ וכל השם. בית אביתכם, בית כביתכם, כי אתן אתם לכם לשם אותי להם בכל הארץ, בשבתי שבתיכם לנחם אמר אדוני.
We choose one of the paragraphs on the next pages. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, my dikti b'acharei Adonai Elechem talechu. Shechina eila lalach achar midotav shel HaKadosh Baruch Hu machum al yisharomim. Af ata al beisharomim. Kadosh Baruch Hu ne'emar alim af ata nechem alim. Torah techilata kemot azadim. Sofa gimlot azadim techilata. Yirat mafanecha Adonai Eloheinu b'avatenu shetiten al kenem b'torotecha v'neim et habadav shel Aharon hakohen oav shel rodav shalom oav et abriot mekaban laTorah. We'll turn to page 72, the Psalm for Shabbat. Hayom yom Shabbat kodesh v'et hamekdach mismar shilam Shabbat tov lahodot l'Adonai. Sadikat ma'ifakers ba'nohonis keshetulu b'veit Adonai b'Adonai yafrichu. O Jinavan b'seivav d'shirim ranim yu le'agid k'ashar Adonai tzori v'lo avlatabo. Page 81, we dedicate our souls, the 30th Psalm. Mizmor shir Chanukah tavayin le'navi daromim chazon evali. Zamar lana zekar katsho ki regavim. הפכת מספלי בצקתי סכזן שמחה למען יזמך לאדם אדוני לחי לעולם עודך. We'll rise together for Baruch Shamar, page 83. Baruch She'amar v'ya olam Baruch Hu Baruch Hosei Bereshit Baruch Omer v'Yaseh Baruch Hosei Chayim Baruch Mishal Tova Baruch V'del B'tzei Baruch Shamo Baruch Adonai Melech Haolam Baruch Shamo Yachid Halamim Melech Meshubach Shmo HaGadol Baruch Ata Adonai Melech Mulahol V'tishbachon. You may be seated. Starting on page 84, we are doing these verses of Song Psukei de Zimra. We are helping get ourselves into the mindset of prayer. We know that prayer doesn't just happen like this. We don't just wake up and we're ready to go. We have to get ourselves there. And so we go through these verses, we go through these Psalms, and here we're really going at our own pace. So I'll be where I am, but you need to be where you need to be. שיר לנאי כל הארץ בשום משפטו, ספרן גבן כבודו וכל נפלאותיו. כי גדול אדוני מלאם לכל החלום, כי כל אלוהי ימים אלילים ואדוני שמיים עשה. עוד והר לפניו והדבר במקומו. Think about him on the like it up here, Lamasto. Ramamoran Iloino is Ram Kadoshu, Ramamoran Iloino is Tavakacho, Kikado, Sadonai Eloinu, Vehuracho Mikaper, Honmoshi Mikalamato. Zechuraka Mechad Nevazdecha, Kimilam Hema. Norelochim Mimakashecha Israel. How Nakamoto Nakamotophia, Nasefet Aret. I don't know what the man is going to say. I don't know what the Shredam Boteach, but now she Malachanenu, Yom Koreinu, Oshia Etamecham, Uvarech and Nachlatecha. Urem, 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 v'nasem adolam. Hoshia et amecha, uvarech et nachlatecha. Urem, 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 v'nasem adolam. Hashem shekachlo shnei lahav Avani b'chasta b'takti yushuatzecha shil Adonai kegamal alai
למנצח מזמור לדוד השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע יום ליום יביע אומר ולילה יתן אמן ונברים בלי נשמע לכולם כל הארץ וחוקתן יוצא מרואתה יושיש תורת אדוני תמימה משיבת נפש עדות הנאמנך חימת פתים בקודנך יראת אדוני טהורה עמדת יד משפט אדוני אמת צדקו יחדם ולרצוני מפי בגלל לפניך אדוני צורי וגואלי page 88 לדוד בשנתו את עמו לפני אבימלך והרגשו וילך לברכת אדוני בכל עת מי האיש חפץ חיים אוהב ימים לראותו נטול השמר על שפתך מדבר מרמה פודה אדוני נפש עבדיו ולא ישמו כל העושים בו תפילה למשה איש האלוקים אדוני אמונת העתיד ותרמים נולדון ותול על ארץ ותבל גם אתמול קיים ועוד ושמורה המלילה Match days of sorrow with days of joy equal to the years we've suffered. Your servants will see your power, their children will know your glory. Vayinom Adonai Eloheinu Aleinu, may Adonai our God show us compassion and establish the works of our hands. May the work of our hands be firmly established. Page 90. Yosef v'satar yam b'tzal shaddai hilona hanamar l'Adonai b'tzal matayil t'om lo tira mipach halayla mechad shiof yomam lo tira mechad מדבר ויחלוך וכתב יסוראים מכל מדבר רק בניך דוד משום השם תראה כי אתה אדוני מחסי היום שמת מעליך כי ויחשך מפלגתו אשריך כי ידע שמי אחינו בניך ורק ימים משביעך וראו בשועתי ורק ימים משביעך וראו בשועתי הללויה לשם אדוני אלו עבדי אדוני שם בבית אדוני בעשרות בית אלוהינו Hallo gesammelt, Jakob, bechol oiska, Yisrael zgolto. Shechi bechorei Mitzrayim, Edaman bechima. Shechagoyim. Ayog malacha bashan. אז נעים לכם ולא יאזינו, אף אין שישוח בפיכם, כמו מי עושיכם כל אשר בוטח בכם. בית ישראל ברכו את אדוני, בית אהרון ברכו את אדוני, בית הלוי ברכו את אדוני, אלוהי אדוני ברכו את אדוני, ברוך אדוני בציון זכות שלהם. Hallelujah. On page 92 we'll rise. Hallelujah Adonai ki tov ki le'olam aso Hallelujah Elohim ki le'olam aso Hodul Adonai Adonim ki le'olam aso Lo seniflahon gedol levado ki le'olam aso Le'oseh hashamayim betvuna כי לעולם אסור לרוק הארץ על המים, כי לעולם אסור לעושה אורים גדולים, כי לעולם אסור את השמש לממשלת ביום, כי לעולם אסור את הירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם אסור למכה מצרים בהבקוריהם כי לעולם אסור ויצא ישראל מתוכם כי לעולם אסור ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם אסור לגוזרים ספקלתם כי לעולם אסור Kila masto, holy Melech Amrin, Kila masto, holy Melech Bashan, Kila masto, Kila masto.
נותן לחם לכל בשר, כי לעולם הזו הונו לאל השמיים, כי לעולם הזו. You may be seated, page 93. רבנו צדיקים בנוני לשם ותהילה. נפשנו יקטל אדוני זרענך ונגחו כי וישבח ליבנו כי בשם קדשו בטחנו יעזדך אדוני עלינו כאשר יהנו לך. Page 95. אדוני מלך ולבש ושנת זהב תקן בבעל תימון. עדותך נאמר מאוד לביתך בקודש אדוני לאורך ימים ייכונס. רמה קוראים אדוני השמיים השמיים. אדוני אלוהינו והוא רחום מכפר בנו וישיר בכל אבותו אדוני יושיע מלכנו ויהום קוראנו אשרי יושבי ביתך עוד לא חסר השם שכך לא שני לו אמן. פותח את ידיך מתן רצון צדיק אדוני בכל עולם כל מעשיו קרוב. תהילת אדוני ידבר פיו ורק בשר שם קדשו לעולם ועד ואנחנו נברך ים את עבד עולם הללויה הללויה נפשי אדוני זמר בעודי. Adonai protects the stranger, supports the orphan and widow, but frustrates the designs of the wicked. Yimloch Adonai le'olam, God shall reign through all generations. Your God Zion shall reign forever. Hallelujah. Elohai Tzion lador vador. Hallelujah. Hallelujah. K'dezmainu kanavate hila b'nei shalayim. Chagavim l'kulam shematikra ha'gadol ne'mekoach ne'mato en mispar. U'lanavim Adonai meshpiach u'rashaim adei ared. N'seinu l'Adonai b'todah. זמרו לאדוני אלוהינו בחינוך ומחסי השמיים בפניו. נותן לבהם מלאכה לבני אורהב משמע קרב. כדך ברכי מה שכחו חפצים לפני קרתו מיבון לשחתו רחובתו. מגיד דברת יעקב וכל משפטיו לישראל לא עשה כן הקוראים משמם חיידאום. הללויה. הללויה מן השמיים הללו במרומים. הכל מלאכה וכל סמשה ושרק ויורנו. מן הארץ שנמקו. וירן קרן למוטילה לכל הסתידיו לבני ישראל עם קרבו. הללויה. הללויה שנה אשר חדש תהיה בכל הסתידים. ישמח ישראל ועושה בני ציון יגילו מלאכה מיעלו שמה במחול בתוך בגן הזמר לו. כרוצה אדוני בעמו יפר ענבים בשועה וזו חסידים בכבוד ירננו למשכבותם ורממון פינגברם חרב בידם לאסור מלחם זיקים נקבלי ברזל לעצבם משפחתו ודוסכתיו. הללויה. הללויה. הללו אל בקדשו הללו בקייעוזו הללו בגבורותיו הללו קרוב גאולו הללו בתג השופר הללו בנבל וכינור הללו בתוף ומחול הללו במנם ועוגב הללו בצלצלי שמה הללו בצלצלי תשועה כל הנשמת הלליה הללויה כל הנשמת הלליה הללויה. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. ברוך אדוני מצוין שכן עליו שלום. הללויה. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלא לבדו וברך שם כבודו בכל הארץ אמן ואמן. We'll rise, page 101. ויברך דוד אדוני לכל כל ויאמר דוד ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מלך בית העולם כי כל בשמיים ובארץ אחד מלכנו ואתה
אתה הוא אדוני אלוהים אשר בחרת באברהם והוצאת מאור כסדים ושמת שמו אברהם ומצאת לבון לפניך וקראתי עמו הברית לתת ארץ הכנעני החיתי המורי ופריזי וגסגסי ותיתן אותו מופתים בפרעה וכל ימסים ויבקעת לפניכם ויברוק בתוכם ביבשה ורדפיהם ישלם עצמו אבן כמים עוזים ויושע אדוני ביום ההוא את מיין מצרים וירסל מצרים מת הסבת הים וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו את אדוני ואמינו באדוני ובמשה עבדו אשר שמשה בני ישראל את אשר עשה אדוני ויאמרו לאמור אשר נאי כי גלגל זו שרך כמוהו זה לבניכו אדוני אביכו נשמעכם אדוני משמעו מים ימין חדני נדס בכוח ימין חדני בארץ אויב מיום החמדים אדוני מי כמוך נראה קודם נמתי לא תוסף אליהם אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד כי לאדוני מלוכה משה בגויים ולא משה אחד לשפוט את הארץ והייתה לאדוני מלוכה והיה לאדוני למלך כל הארץ ביום ההוא ינאי אחד ושמו אחד. You may be seated. We're at the bottom of page 103. You can read with me. At dawn I seek you refuge, rock sublime. My morning prayers I offer and those at evening time. I tremble in your awesome presence contrite. Where deepest secrets lie stripped before your sight. My tongue, what can it say? My heart, what can it do? What is my strength? What is my spirit too? But should music be sweet to you in mortal key, your praises will I sing so long as breath is in me. Page 104. Nishmat kol chai, tevrach Hashem Adonai Eloheinu, v'roko basar Shem. Hilefina meshachayim shenenu kamron galam, shvatenu shavak machiyam, enenu kamron tishakshalom. Mitzrayim gatzanu Adonai Eloheinu v'tevetim b'shetanu. Al kein evarim shabak banu shem shema shem benu lashon hashem tovinu chanamenu. Kol atzmatai tomarna Adonai mi chamocha matzil mezim. Min melach mi yishvelach mi yarok lach el hagadol gemar lo yom kon hashamayim va'aretz. Nelechan shebechan v'arechan v'arachet shem kachem v'komor ledavin. Baruch nafshi nai v'kol karavai et shem kadsho. Ha'el batzmotu zecha yigol b'kvod shemecha. Ha'gibor l'tav noratzeh melech ha'yoshev al kiseram v'nisa. We continue with the Shacharit service, page 105. Shochenad marom begado shemo v'chatuv ranenu tzadikim Adonai laisharim nava tehila v'fi sharim tzala uvdivrei tzadikim tiparach uv'elshon chasidim titromam uvkerev kedoshim titchadash Machalot revevot amcha beit Yisrael. Shekin chovat kol ha'etz lefanecha Adonai Eloheinu v'nei avoteinu lehodot le'shameach lefa'el le'rovem lehalem le'marech le'alehu l'kales kol divrei Shimon v'tishmechot David ben Yishai avnecha meshichecha Yishtabach shimcha le'ad malkeinu el ha'melech zeh v'aretz.
ברכות והודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, מלך גדול ותשבחות, אל ההודות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך העולמים. יתקדם ויתקדש שמי רבה, אמן. בעלמא דברי גדולתה, וימליך מלכותה, ולך כל ימי קודם כלינו בישראל, בגלה בזמן קריב, אמרו אמן. יש מרב מבורך, למה מאוד מהיה. יפרח וישתבח, ויפרט רב ינשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי קודשה, ברכו. לעילא וגם בגדתה ושירתה, תושבעתה ונקמתה, דברה בעלמא, ואמרו אמן. On page 107, we have the call to worship. You may be seated. We continue with the blessings before Shema. אין ככפרנו אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתנו מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בנתנו עלינו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גדולו וטובו, מלא עולם, דעת ותבונה, סובה ממותו, המתקהל חיות הקודש, בני נר וכבוד על המרכבה, זכות ומשעול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, צער בדעת בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם רצון קונם, פר וכבוד נותנים לשמוע, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה, שבע גלונים לו קוצם מרום, תפארת וגדולה, תפארת וגדולה, שרפים מאופנים, שרפים מאופנים בחיות הקודש. יאללה לה 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 יאללה לה 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 לה
כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים אימה ויראה, רצון קונם, וכולם פורקים את פיהם, בקדושה וטהרה, בשירה וזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עוד מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובקדשה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו, והאופנים וגיות הקודש בראש קדוש מנסים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Mavienu leshalom me'arvat kan voltaret v'tolichenu komemiut le'atzenu ki el po'el yeshuotata ubanu makarna mikol המלשון וקרבתנו לשמך הגדול, לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך ולייחדך מאהבה. ברוך אתה אדוני אבותינו לעמו ישראל מאהבה. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברתם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
Adonai Elohim, Amen. Lenor Vador Kemismo Kayam, Yisona Korva Kadam Maratala, Amen. Emet Shatahu Adonai Nehinim and Hayavotenu, Makenu Melech Avotenu, Goleinu Goel Avotenu, Yotzreinu Tzor Yeshuatenu, Podenu Matzil Me'alam Shemecha, En Elohim Zulatecha. Esrat Avotinu Atahu Me'olam. We're on page 114, and the blessing immediately before we'll have our Amidah. When we finish the page, we'll rise together and begin the Amidah together, calling out to God, speaking of God's holiness, and then giving ourselves time to appreciate the gift of Shabbat, the gift of rest, the gift of this holy day. Tehillah le'yam barakol morach, Moshe b'nei Yisrael echadu shinu v'simcha rava, Yamru kulam mi kamocha, Elohim Adonai mi kamocha, Nerarbat kodesh, Norat tehilot sefer, Shira chadasha shibugehu l'shimcha, Asvatayam yachad kulam, Honorim licho ve'amru, Adonai imloch le'olam va'ed. We rise. So Yisrael, Kuma be'ezrat Yisrael, Uvteknu me'a, Yehuda ve'Yisrael, Va'aleinu, Tzva'ot Shema, Kedosh Yisrael, Baruch atah Adonai, God Yisrael. Baruch atah Adonai, Eloheinu Elohei Avotenu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hara, Elyon, Gomer Chasadim Tovim, Ve'konei Hakol, Ve'zoker Chastei Avot, U'medi Goalim Ne'maneihem, Le'man Shemo be'ahava, Melech Ozer Fokir Mashiach U'ma'en, Baruch atah Adonai, Magid Avraham, Ufoked Tzara, Atah Gibor Olam Adonai, Mechayem et imatav, Rav le'Moshiach, Mechalkel Chaim b'chesed, Mechayem etim b'rachamim rabim, Somech noflim b'rofei cholim, Umatir asurim, Umekayem emunato, Nishenei afar, Michamo kava gemurot, Umina melach, Melech menit umekayem, Umatzliach Yeshua, V'ne'eman atanach hayot metim, Baruch atah Adonai, Mechayei hametim. Nekaret
Rabbanan, Keshem Shemagnim Otovish Mimarom, Kakatu Mayan Viecha, Nekona Zerze Ve'amar, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech Haaretz Kevodo. As v'korash gadol, anin v'gazach mashmim kol, minaseim le'umat rabim, le'umatam baruch yameru, baruch Adonai v'komo. Mimkom Malkeinu, Malkeinu Tofia, v'timloch aleinu, Kim anachnu lach. Mimkom Malkeinu, Malkeinu Tofia, v'timloch aleinu, Kim anachnu lach. Matai, Matai, Timloch, Timloch Metzion. Matai, Matai, Timloch, Timloch Metzion. Mekarav Yameinu, Mekarav Yameinu, Le'olam Moed Tishkon. Mekarav Yameinu, Mekarav Yameinu, Le'olam Moed Tishkon. Tichkanash, Tichkanash, Beton Yerushalayim, Yerushalayim Echa, Ledor Vador, Ledor Vador, Netzach Netzachim, Ledor Vador, Ledor Vador, Netzach Netzachim, Ve'einenu Tirena, Tirena Malchutecha, Kadama Amor, Beshirei Uzecha, Ve'einenu Tirena, Tirena Malchutecha, Kadama Amor, Beshirei Uzecha, Anine David, Meshiach Tzidkecha, Baruch Adonai Ha'el HaKadosh.
Finished Amidah, page 138 for Kaddish Shalem. Amen. Amen. Eshmera b'mevora, le'olam le'om le'omaya, yedharach. Brechu. Amen. Amen. יש למרבה משמיה, וחיים עלינו מערכו ישראל אמרו. Amen. עושה שלום עם רמך, ויעשה שלום עלינו מערכו ישראל, ואמרו. Amen. The service to take out our Torah begins on page 139. אין כמוך Elohim Adonai, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולם עמים, וממשלתך אדור אדור, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני עוז עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, הרחמים היטיב ברצונך את ציון. תמנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך דבר בטחנו, מלך ערום ונישא עד עולמים. Rise and open the ark. ויהי בצבא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו בשריך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ונבחר אדוני בירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Ruler of the universe, praised is your name and your sovereignty. May you desire your people Israel forever, and may your liberating power be revealed to them in the sanctuary. Extend to us the goodness of your light, and with compassion accept our prayers. May it be your will to grant us long life and well-being. May we be counted among the righteous, and in your compassion protect us and our families and all the people of Israel. You are the one who nourishes and sustains all life. You rule over all. You have dominion over rulers, for true sovereignty is yours. Kadisha
You may be seated. So the question I'm sure no one is asking is, why was the rabbi walking around with the mask? Isn't he vaccinated? Yes, I am. But I've got children who aren't. So while I'm around more people, when I'm here, I feel okay because you're farther away from me. But when I'm nearer to everyone, I'm still putting on my mask to be just a little extra careful. So this week, I say this all the time, I love this week's Parsha. This is a good one. Parshat Ve'etchanan is a Parsha where just about everyone in this room, if I were to call you up, you could read part of this Parsha. You know how I know that? Because every morning and every afternoon we say, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, and we say, V'ahavta, we should love God with all your heart and all your soul and all your might. That's in this week's Parsha. So you all can read that. If you know that, I could call you up right now. We can have a group aliyah. Everyone can read that part. Might be a little cacophonous. After COVID, we'll try it. So there's another thing in this week's Parsha. So, we've got these words up there. These words don't, they mean something, right? We have here a symbol of the Aseret HaDibrot, the 10 Commandments.
And in this week's Parsha, in V'etchanan, we once again read the Ten Commandments. But when we read the Ten Commandments, the idea is not just to read the words. The idea is to experience revelation. And so, in that moment, when we have that aliyah, we will all rise together, and we will see ourselves at Sinai. So we should have a little bit of an atmosphere of, in Kierkegaard, fear and trembling, of awe and power, of listening to these words as if we are hearing them out of the divine. Now, yes, this is Moshe repeating them for us, but still, we want to have in our heart and our soul that these words should resonate. They shouldn't just be words, but that they have deep meaning, acknowledging all that is of our tradition, just in a few brief words. So our Parsha in the Etz Chaim begins on page 1005. And now they get to call the Torah readers. So. That's in the Parsha too. אשר בקרבנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורות. Amen. V'chanan el Adonai, ba'ed ha'hi lemor, Adonai Elohim. Ata ha'chelota lehar'od et avdecha, ekad lecha, yadcha ha'chazaka, asher miel b'shamayim v'aretz, asher yasech masecha v'chikurotecha, e'brana v'ered ha'aretz ha'tova, asher be'ber ha'yarden, har ha'tov hazeh v'halvanon. Vayitaber Adonai v'lemanchem v'lo shama Elai. Vayomer Adonai Elai rav lach al tosef daber Elai od badavar hazeh. Alei rosh hapiska b'sainecha yama b'tzafona v'temana u'mizracha ur'ei b'einecha ki lo tavor et hayarden hazeh. V'tzav et Yeshua v'chazkeu v'yamsehu ki hu yavor lifnei ha'am hazeh v'hu yanchil otam et haaretz asher tereh v'nei shevagai mul beit peor v'ata Yisrael shema el hachukim ve'el hamishpatim asher anochi melamed echem la'asod lema'an tichyu uvatem rishtem et haaretz asher Adonai Elohei avotechem noten lachem lo tosifu al hadavar asher anochi mitzavechem v'lo tigru mimenu lishmor mitzvot Adonai Elohechem asher anochi mitzavechem einechem harood ed asher asa Adonai beva'al peor ki chol ha'ish asher halach acharei va'al peor ishmido Adonai Elohecha mikirbecha v'atem hadvekim b'Adonai Elohechem chaim kulchem hayom. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נתתנו, ברוך אתה אדוני נותן התורות. Amen. We will pause here for Misha Berach for the Cholim. If you have a name to add, please rise.
מי שברך ותמסק וכובסה רבקה רחב עליה יברך וירפא את החולים את תנא בת שרה ג'ייקוב ומנה ומנחשול אמר אליעזר בן רבקה ובן ישי וחווה אדל בת חנה ולבן מרחה וחנדה ולבן פייבו רייזו ולוי בן פרלומה ולמאיה בת עדנה ברנה בת דבורה חיים ברבי משה לוי היסר מינה ברבקה בלך היתקו בעלי שינה קסיה פרדה בת חיים ושושנה Claire Weinstein, Devin and Rubin, Diane Baum, Donald Beller, Ed Miller, Eliezer ben Takon, Elimelech ben Chaika, Alkalea vat Yafa, Esther bat Paloma, Eva Sider, Eva Chat, Etachav bat Hanan Levi, Fred Nachama bat Perel Malka, Velorica bat Perel Kingston, Gordon Kingston, Grace Triviana, Gota bat Yaakov, Gwen Lurie, Hannah bat Devorah, Hannah bat Liva Franco, Hannah Fesha bat Masha, Hannah Michaela bat Yocheved, Hannah bat Svira, Hirsha ben Moshe, Itzak ben Maya, Jenna Holtz ben John Yera, Judy Buns, Kel Springer, and Ken Flair, Lev ben Yaakov, Le bat Zeb, Dov Halevi v'Chana, Linda Hamburgler and Flair, Liz Embry, Malka bat Tzvi, Mark Howerton, Marilyn Goldberg, Marion ben Monish ben Yosef, Mordei Gimel ben Lazar David, Moshe ben Minyamin, Nathan and Penina Ratzman, Nesamanya bat Leka, Nissen Yoshumi, Pam Chayden, Rachel bat Rivka, Rachel bat Zara, Rhoda Payne, Rivka bat Chaya, Rivka bat Rachel, Rivka bat Bela Rachel, Robert Sam, Pinchas ben Dam, Rishwega, Sarah Rivka bat Golda, Sarah Yocheved bat Rivka, Shan Koenig, Shal David ben Yitzchak Baruch, Shal Chandel bat Dina, Shalom Beryl ben Yudit Leha, Susan Turner, Stephanie Greenwolf, Friedman, Yaakov Nachum ben Pesach, Yudit bat Shaika, Yehuda bat Avram, Yosef Aliba, bat Masha, Ivan Oilad Zev ben Shlomo ve'et. David Robbins, Vadas Rivka bat Chava, Chaya Chana bat Aviva Bracha, Masha Devorah bat Masha Masha. HaKadosh Baruch Hu Melech HaMil Aleichem Lazikam Rufatam Rishlach Lehem Meir Refuah Shaman Shemayim Refuat HaNefesh V'et HaGuf Batok Shacholim V'azek Yidei Hoskim B'tzarchechem Shabbat Himazok Ravo Kalavo Hashta Bagazman Kariv and Omar Amen. Yavor, Sviamina, Genfai Moshe Yosef, Lalia Hashniah. More cases right now are being a little crazy, but I'd rather be crazy than sick. Yeah. Baruch Hu Adonai Borach. Baruch Adonai Borach Va'ed Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Rei limadati echem chukim umishpatim kasher tzivani Adonai Elohai lasot ken bekerev haaretz asher atem ba'im shama l'rishta ushmartem vasitem ki chachmatchem uveinatchem leinei ha'amim Leinei Hamim Asher Yishmeun Ekol Hakuk Asher Leinei Hamim Asher Yishmeun Ekol Hakukim Ha'ela Ve'amru Rak Am Chacham V'Navon Hagoy Hagadol Hazeh Ki Migoy Gadol Asher Lo Elohim Krovim Elav Kadano Eloheinu B'chol Korenu Elav Umi goy gadol asher lo chukim umishpatim tzadikim kechol hatorah hazot asher anochi noten lifnechem hayom rak hishamer lecha ushmor nafshecha me'od katishkach et hadvarim asher ra'u einecha Ufen yasurum milvacha kol yemei chayecha v'hodatam levanecha v'linei vanecha yom asher amadata lifnei Adonai Elohecha b'chorev v'emor Adonai Elai hakhel li et ha'am b'ashmim et devarai Asher yilmedun lirauti kol asher yilmedun lirauti kol
hayamim asher heim chayim al ha'adama v'et b'neihem yelamidun v'tikravun v'tamdun tachat ha'har v'ha'har bo'er ba'esh v'ha'har bo'er badlek v'ha'har bo'er ba'esh ad lev hashamayim choshech anan v'rafel v'daber Adonai alechem mitoch ha'esh kol devarim atem shom'im utmuna enchem roim zulati kol v'yeged lachem et brito asher tziva echem lasod aseret hadvarim v'yichtavim al shnei luchot avanim ve'oti tziva Adonai ba'ed hahi lamed echem Hukim umishpatim la'osotchem otam ba'aretz asher atem ovrim shama lerishta v'nishmartem me'od lenafshotechem ki lo ritem kol temuna beyom diber Adonai alechem b'chorev mitoch ha'esh Pentashchitun, Vasitem Lachem, Pesel Tunat Kol. Pentashchitun, Vasitem Lachem, Pesel Tunat Kol Samel. Tavnid Zachar Unekeva. Tavnid Kol Behema, Asher Ba'aretz. Tavnid Kol Tzipor Kanaf, Asher Ta'uf Bashamayim. Tavnid Kol Romes Ba'adama. Tavnid asher b'mayim mitachad la'aretz ufentisa einecha hashamayma v'rayita et hashemesh v'et ha'reach v'et hakochavim kol tzva hashamayim v'nidachta v'ishtachavita lahem be'avatam asher chalak Adonai Elohecha itam otam L'chol ha'amim, tacha kol hashamayim. Betchem lakach Adonai, vayotziechem, mikor habarzel mi-mitzrayim, liot lo liam nachala kayom hazeh. V'Adonai hitnabi al divrechem, vayishava, levilti ovri et hayardain, Ol tifo el haaretz hatova, asher Adonai Elohecha, ten lacha nachala. Ki anochi made ba'aretz hazot, eineni over et hayardaim, vatem ovrim, v'rishtem et haaretz hatova hazot. Ishamru lachem, pentishkechu et brit Adonai Elohechem. Asher karat imachem vasitem achem pesel tunad kol asher tzivcha Adonai Elohecha ki Adonai Elohecha eshtof lahu elkanah ki tolid banim ubnei banim v'noshatem ba'aretz v'hishchatem vasitem pesel tunad kol Vasitem hara b'nei Adonai Elohecha lehachiso ha'idoti v'achem hayom el hashamayim v'yad ha'aretz ki avot uveidun maher me'al ha'aretz asher atem ovrim et hayardaim shama l'rishta Lo tarichun yamim Allah ki hishamei tishamedun V'hefetz Adonai echem ba'amim v'nishotem b'tei mispar b'goyim asher yenaheg Adonai echem shama v'abatem sham Elohim Maaseh yedei Adam eitz va'aven asher lo yir'un v'lo yishme'un v'lo yochlun v'lo yirichun ubikashtem misham
Adonai Elohecha umatzata ki tidrashanu chol levavcha v'chol nafshecha batzar lecha umisaucha kol hadvarim ha'eleh bacharit hayamim v'shavta Adonai Elohecha v'shamata bekolo ki el rachum Adonai Elohecha lo yarpecha v'lo yashchitecha lo yishkach et brit avotecha asher nishba lahem ki shalna li'amim rishonim asher hayu lefanecha lemin hayom asher bara Elohim Adam al haaretz umiksei hashamayim v'yad kitzei hashamayim haniyah Kadavar hagadol hazeh o hanishma kamohu hashama'am kol Elohim medaber mitoch ha'esh kasher shamata ata vayechi o hanisa Elohim lavo lakachat logo Mikerev goy b'masod uv'moftim uv'milchama uv'yad chazaka v'zro netuya uv'moraim gedolim kechol asher salachem Adonai Elohechem b'mitzrayim le'einecha ata harei taladad Ki Adonai hu ha-Elohim, ein od milvado. Min hashamayim, hishmiyacha et kolo liasreka, ve'al haaretz, her'acha et isho hagdola, udvarav shamata mitoch ha'esh, ve'tachat, ki ahev et avotet, ve'tachat, Ki ahav et avotecha, v'evchar v'zaro acharav, v'yotziacha b'fanav, b'chocho hagadol mimitzrayim, l'horish goyim, gedolim atzumim, mimcha mipanecha, l'haviacha, latet lecha et artzam, Nachala kayom hazeh, v'yadata hayom, v'hashemota elevavecha, ki Adonai hu Elohim, v'shamayim mima'al ve'al haaretz mitachat ein od, v'shamarta echukav v'mitzvotav, asher achi mitzavcha hayom, Asher yitav lecha uvanecha acharecha ulma'an tarich yamim al ha'adama Asher Adonai Elohecha noten lecha kol hayamim Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah Amen. Amen. Yamod Alon ben Eliezer Leah HaShlishit literally is on page 1014 chapter 4 verse 41 Baruch et Adonai Mevorach. Baruch Adonai Mevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ashavdil Moshe shlosh harim be'ever hayarden mizracha shamesh lanu shama rotzeach asher yitzach et re'ehu bivli dad vehu lo sonei lo mitmol shalshom venas elachad min harim ha'el v'chai Et Betzer b'midbar be'eretz hamishor la'Reuveni
Beramot Bagilad Lagadi, Bekolan Babasham Lam Nashi, B'zot HaTorah, Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Yisrael, Ele Ha'edot V'Chukim V'Hamishpatim, Asher Diber Moshe Bnei Yisrael, Seitam Mitzrayim, Eber Hayarden Bagai, Mul Beit Peor, Be'eretz Sichon Melech Hamari, Asher Yoshev B'Cheshbon, Asher Hika Moshe B'nei Yisrael, Seitam Mitzrayim, Vayirshu et Artso, Be'eretz Og Melech Habashan, Shnei Machei Hamari, Asher B'Eber Hayarden, Mizrach Shamesh, Me'at Ro'er, Asher Al Safat, Nachal Arnon, Ad Har Sion, Hu Hermon, Chol Harava, Eber Hayarden Mizracha, Ve'ad Yam Harava, Tachad Ashdod HaPiska. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. So we'll rise now on page 1015 to hear this revelation at Horeb, the revelation at Sinai, the experience of the Aseret HaDibrot. I encourage you to listen, to read, and to keep the conversation to a minimum. Baruch Adonai HaMborach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMborach Le'olam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Asher Bachar Banu Mikol Ha'amin, V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayikra Moshe el Kol Yisrael, Vayomer Alehem, Shema Yisrael, et HaChukim v'et HaMishpatim, Asher Anochi, Dover B'oznechem Hayom, U'lmadatem Otam, Shmartem La'asotam, Adonai Eloheinu, Korei Dimanu, Brit B'charev, Lo et Avotenu, Karat Adonai et Habrit Hazot, Ki Itanu, Anachnu Elefo, Hayom Kulanu Chayim, Panim Befanim, Diber Adonai Machem Bahar Mitoch Ha'esh, Anochi Omed Ben Adonai Ubenechem Ba'ed Hahi, Lagid Lachem Et Devar Adonai, Ki Yiretem Mipnei Ha'esh, V'lo Alitem Bahar Lemor. Anochi Adonai Elohecha, Asher Hotzeiticha, Me'eretz Mitzrayim, Mibeit Avadim, Lo Yalecha, Elohim Acherim Al Panai, Lo Tasa Lecha Fesel, Kol Temunah, Asher B'Shamayim, Mima Basher, Baretz Mitachad, Basher B'Mayim, Mitachad La'aretz, Lo Tishtachaveh Lahem, Lo Tavdeim, Ki Anochi Adonai Elohecha Elkanah, Poked Avon Avod Abanim, Vashileshim Baribim L'Sonai, V'Yosef Chesed La'alafim, Lo Havai Ol Shomrai Mitzvotai, Lo Tisa Shem Adonai Elohecha Lashav, Ki Lo Yinake Adonai Et
Shisa Shemo Lashav. Shamor et Yom HaShabbat L'Kodsho Kasher Tzivcha Adonai Elohecha Sheshi Yamim Tavod Asita Chom Lachtecha V'Yom HaShvi Shabbat L'Adonai Elohecha Lo Taseh Chom Melacha Ata Ubincha Ubitecha Avdecha v'amatecha v'shorcha v'chamorcha v'chol behamtecha v'gercha asher b'sharecha leman yanuach Avdecha v'amarcha kamocha v'zacharta ki eved hayita b'eretz Mitzrayim Bayotziach Adonai Elohecha Misham B'yad Chazaka B'zroa Netuya Al Kain Sifcha Adonai Elohecha Lasod Et Yom HaShabbat Kabed El Avicha B'yad Imecha Kasher Tzivcha Adonai Elohecha Leman Yarichun Yamecha Uman Yitav Lecha L'man yitav lach al ha'adama asher Adonai Elohecha noten lach lo tirtzach v'lo tinav v'lo tinov v'lo tanev re'acha eishav v'lo tachmod eshet re'echa v'lo titaveh beit re'echa Sadehu v'avdo ba'amato shoro v'chamoro v'chol asher l're'echa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol I'm sorry. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata v'tochenu Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. You may be seated. The fifth aliyah is on page 1021. Yashikah. We have just heard, as I said, this powerful command to learn all of the things that are so vital to our tradition. And, over the course of this year, one of the things I've been thinking a lot about is how we celebrate Shabbat and how we observe Shabbat. What is the meaning of Shabbat for us in this day and age? And I hope that, as we go into this year to come, we're going to have more conversations, but most all, more joy around Shabbat, with joyous dinners and joyous time together and inspiration from learning Torah together. So this is going to be a good year, and what we have right here reminds us of that. So page 1021. Yamod, Meyer Ben Zev, Aliyah Hamishit. Baruch Adonai HaMorach. Baruch Baruch Adonai HaMorach Yelam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher B'Chabanu Mikol Amen V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Et hadvarim ha'ele diber Adonai al kol halchem bahar mitoch ha'esh hanan harafel kol gadol v'lo yasaf v'yichtevem al shnei luchot avanim v'yneim Elai v'hi kishomachem et hakol mitoch ha'choshech v'hahar bo'er ba'esh v'tikrvun elai kol rashei shivtechem v'ziknechem v'tomru ein haranu Adonai Eloheinu et kivodo v'gadlo v'kolo shamanu mitoch ha'esh hayom hazarayinu ki yidber Elohim et hadam b'chai v'ata lama namud ki tochlenu ha'esh hagdola hazot imosfim anachnu lishmo
לשמוע את קול אדוני אלוהינו עוד ועמדנו כי מכל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי הרב אתה ושמע כל אשר יאמר אדוני אלוהינו ואת תדבר אלינו כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך ושמענו ועשינו וישמע אדוני את כל דבריכם בדברכם וישמע אדוני כל דבריכם בדברכם אלי ויאמר אדוני אלי שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך היטיבו כל אשר דיברו מי ייתן והיה לבם זה להם לראותי לשמור כל מצוותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם לך אמור להם שובו לכם לאוהליכם ואתה עמוד עמדי ואדברה אליך כל מצווה בחוקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה ושמרתם לעשות כאשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם לא תסורו ימין ושמאל בכל הדרך אשר ציווה אדוני בכל הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם ברכתם ימים בארץ אשר תירשון בזאת המצווה החוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה למען תירא את אדוני אלוהיך לשמור את כל חוקותיו ומצוותיו אשר אנוכי מצווך אתה ובנך ובן-בנך כל ימי חייך ולמען יאריכון ימיך ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאוד כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. And this is the one that I think you'll all be familiar with. I have to say my favorite midrash on the Shema is mentioned briefly on 1024 below the line, where it says verse 4. It says, there's this midrash that the children of Jacob were going to him right before he passes away to receive the blessing, and he gives a blessing to the tribes, and he's very worried. They've been living now in Egypt. Are they going to retain their connection to the Holy One? And it's a concern that I think has been relevant for generations as we've been all around the world. Can we hold on to our identity wherever we are if we're not in our home? And Jacob says, guys, do you accept Torah? Do you accept God? Do you accept our people? And they say, Shema Yisrael, listen, Israel, listen, Jacob. Adonai Eloheinu, God is ours. Adonai Echad, and there is only one God.
And so every time that we say Shema Yisrael, we are commanding, yes, that we should pay attention, but we are also reminding ourselves we have this sacred connection. We have this kesher to the Holy One. And that when we say this, we're acknowledging God's unity. We're acknowledging God's oneness, but also, according to tradition, accepting Al Malchut Shamayim, accepting the yoke of heaven, saying that the commandments, the mitzvot, are part of our tradition. And it's a whole lot for 6 words. Now, one more little thing before we read the Torah. So, if you look at the holy name of God that we do not pronounce, the Yud He Vav He, you'll notice Yud is 1 stroke of the pen, He is 2 strokes, Vav is 1, and He is 2 more. And if you add up that, you get how many strokes? And how many words are in the Shema? 6. So if we say the Shema in a way, we are writing on our heart and on our soul the holy name of God. Another way of looking at that as well. So page 1024, the 6th Aliyah in Shema Yisrael. Baruch Ham Baruch Adonai Ham Baruch Olam. Baruch et Adonai Ham Baruch. Baruch Adonai Ham Baruch Olam Vaed. Baruch Ato Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Baruch Ham Baruch Baruch Lo Atorah. Baruch Ato Adonai Notorah HaTorah. Amen. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha. V'chol lavavcha, v'chol nafshecha, v'chol me'odecha. V'hayu hadarim ha'ele. Asher anochi mitzavcha hayom al levavecha. V'shinantam levanecha v'dibarta bam. V'shitecha b'betecha v'letecha b'derech. Uv'shachvecha uv'kumecha. Uv'shartam leod al yadecha. V'yu letotafot b'neinecha. Uchtavtam amazot beitecha uv'isharecha. V'haya ki yiviacha Adonai Elohecha el haaretz asher nishba el haaretz asher nishba lavotecha l'Abraham l'Yitzchak l'Yaakov latet lach arim gedolot v'tovot asher lo vanita uvatim meleim kol tuv asher lo mileta uvorot chatzuvim asher lo chatzavta kramim v'zeitim asher lo natata v'chalta v'savata hishamer lecha pantishkach et Adonai asher hotziacha eretz Mitzrayim mi beit avadim et Adonai Elohecha tira ve'oto ta'avod ubishmo tishave'a lo telchun acharei Elohim acherim melohei ha'amim asher svivotechem ki elkana Adonai Elohecha bekirbecha pen yechareh af Adonai Elohecha bach v'ishmicha me'al penei adama lo tenasu et Adonai Elohechem kasher nisitem b'masa shamor tishmerun et mitzvot Adonai Elohechem ve'oktav ve'chukav asher tzivach ve'asita hayashar v'hatov b'nei Adonai lema'an yitav lach uvatav v'yarashtad ha'aretz hatovah Shishpa Adonai la'avotecha lahadaf v'kol oivecha mipanecha kasher diber Adonai ki yishalcha bicha machar leimor ma'idot v'chokim v'mishpatim
Asher tzivah Adonai Eloheinu etchem V'amarta levicha avadim hayinu lefaro b'mitzrayim V'yotzienu Adonai mimitzrayim beyad chazaka V'yitein Adonai otot umoftim gedolim v'rayim b'mitzrayim v'faro ufchol beito le'einenu v'otanu hotzi misham le'ma'an haviotanu la'atet lanu et haaretz asher nishba la'avotenu v'tzavenu Adonai la'asod et kol hachukim ha'ele li'yirah et Adonai Eloheinu la'tov lanu kol hayamim l'chayotenu kahayom hazeh u'tzedaka tiyeh lanu ki nishmor la'asod et kol mitzvah hazot lifnei Adonai Eloheinu kasher tzivanu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natanu l'otenu Torah emet v'halei olam nata b'otu Baruch atah Adonai notan haTorah. Amen. Tamod. Hayavat Avram. Aliyah Shvi'it. Seventh lead is on page 1029, chapter 7, verse 1. Baruch Adonai Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ba'ad b'anu mikol amim v'natan lanu et Torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Ki yiviach Adonai Elohecha al haaretz asher tav hashama l'rishta v'nashal goyim Rabbi mipanecha chiti v'hagir gashi v'hamori v'aknani v'aprizi v'achibi v'hibusi shiva goyim Rabbi v'atzumi mimeka Unitanam Adonai Elohecha lefanecha v'hikitam hacharim tacharim otam lo tichot lahem brit v'lo techanem v'lo tichatein bam b'itcha lo titein livno u'bito lo tikach livnecha ki yasir et bincha mecharai v'avdu Elohim acherim v'chara af Adonai bachem v'hishmitcha maher Kim ko tasu lahem mizbechotehem titotsu u'masevotam teshaberu va'asherehem tigadeun ufsilehem titrafun ba'esh ki am kadosh ata l'Adonai Elohecha b'char Adonai Elohecha liot lo le'am segula mikol ha'amim Asher al penei ha'adama lo merubchem mikol ha'amim chashak Adonai bachem vayivchar bachem ki atem hama'at mikol ha'amim ki mehabat Adonai etchem mishamro et hashvua asher nishba lavotechem Hotzi Adonai etchem b'yad chazaka v'yiftecha mibeit avadim yad paro melech Mitzrayim v'yadata ki Adonai Elohecha hu ha'Elohim ha'el ha'ne'eman shomer ha'brit v'ha'chesed le'ohavav shomrei mitzvotav la'alef dor U'mishalem l'sonav el panav laha'avido lo yacher l'sono el panav yashalem lo.
Tara mitzvah, v'achukim, v'amishpatim, asher anochi mitzavcha hayom lasotam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei lanu Torah tzidkenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We'll rise for the Ishbarach and the Chatzi Kaddish. Mishberach, Chavitei Ramitzchak HaKosver, Kavrach Abelea, Yikarach HaKol HaKruim Asher Alu Hayom L'Kvod Makam Torah L'Shabbat, Ubeis Chazah HaKadosh Baruch Hu Yibrach Otam V'Mishbechotam V'Shlach Baruch V'Atzlacha B'Chol Masei Dehem V'Kol Yisrael Achehem V'Nomar Amen. Yikadal V'Yikadash Shemei Rabbah Amen. Yamad Nivrach Irtei V'Yamlich Malchutei Israel, Bagala, Bagala, Ulitlan Karim, B'Meru Amen. Yibarach V'Yishtabach V'Parvacham V'Nasei V'Hadar V'Dalev V'Halal Shmei D'Kudsha V'Leila Mikol Berchata V'Shirata V'Meru Yahod, Michael Herschel, Ben Gershon, Yehudi Leah, Lalia Maftir Leah is on page 1031, chapter 7, verse 9. Baruch Adonai Hamdo, Baruch Adonai Baruch Le'olam Vahed, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torah. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. V'yadata ki Adonai Elohecha hu ha'Elohim ha'el ha'neman shomer ha'brit v'ha'chesed lo habav u'shomrei mitzvotav la'alafdor u'mishalem l'sonav al panav lahavido lo yacher l'sono al panav yishalem lo ושמרת המצווה ולחוקים ולמשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yavdu Hamashiach Agolelet. We rise. Bezot HaTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. The Haftarah that I will read this morning is the first of the Haftarot of Consolation. You may be seated. It's on page 1033. It is the 40th chapter of the book of Isaiah, offering consolation and reassurance after we've just had these challenging Haftarot of admonition, telling us all the things we're doing wrong. And now we hear, look, God is with us. God can comfort us. God will be there even in times of distress. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim ratzav v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai
הבוחר בתורה ומשה עבדו, ובישראל עמו בנביאי האמת והצדק. נחמו נחמו עמי, יאמר על אלוהיכם, דברו על לב ירושלים, ויקראו אליך, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד אדוני, כפליים בכל חטאותיך. קול קורא במדבר, פנו דרך אדוני, ישרו בערבה, מסילה לאלוהינו. כל גאה ינשא, וכל הר וגבעה ישפלו, והיה הכל למישור, והרכסים לבקעם. ונגלה כבוד אדוני, ואו כל בשר יחתם, כי פי אדוני דיבר. כל אומר קרא, ואמר מה אקרא, כל הבשר חציר, וכל הסדוק את ציץ השדה. יבש הציר נבל ציץ, כי רוח אדוני נשבה בו, אכן הציר העם. יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. על הגבוה עלי לך, מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך, מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם, הנה אדוני אלוהים, בעזך יבוא, ועוזרו מושללו, הנה שכרו איתו, ופועלתו לפניו. קרוא את רעו ירם, בזרוע יקבץ לאים, ופקו יישא, עלו ינחם. ממדד בשמיים, ושמיים בזרת תיכן, וכל בשליש עפר הארץ, ושקל בפלט הרים, וגבעות במאזניים. מתיכנת רוח אדוני, ואיש עצתו יודיענו. את מינו עתה ויתנהו, ולמדהו באורח משפט, ולמדהו דן וכתבונות יודיענו. אין גויים כמר מילי, כשכמו אוזניים נשבו, עיניים כדק איתו, ולבנון אין דבר, ואיתו אין די עולם. כל הגויים כנגדו, ופצוותו נחשבו לו. ואל מי תדמיון אל, ומה דמות תערכו לו. הפסל נסח הרש, וצורף בזהב ירקנו, ותוקות כסף צורם. המסוכן תרומה, את לא ירכב יבחר, הרעש החם יבקש לו, להכין פסל לא ימון. הלא תדעו, הלא תשמעו, הלא הונגד מראש לכם, הלא אבינותם מוסדות הארץ. היושב על חוג הארץ, ויושבך כהגבים, הנוטה כדוק שמיים, ממתחם כאוכל לשבת.
הנותן רוזנים לעין, שופטי הארץ כתועשם, אף בל ניטעו, אף בל זורעו, אף בל שורש בארץ גזעם, וגם נשף בהם יבשו, ושרה קקש תישאם, ומי תדמיוני ואשווה, יאמר קדוש, שאו מרום עיניכם ורום, מי ברא אליהם, המוציא במספר צבאם. לכולם בשם יקרא, מרוב אונים ואמיץ כוח, איש לא נדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עולמים צדיק בכל הדורות היה נאמן אומר ויעשה מדבר מקיים שכל דבריו אמת צדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמני בדבריך ודבר אחד מדבריך כל שוב ריקם כי המלך נאמן רחמן אתה ברוך אתה אדוני היה נאמן בכל דבריו רחם על ציון כי ביתנו, ולנבש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו, באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב שר ולא ינהל רעים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לא שלק בנאור לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ולעבודה ועל נביאים ביום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יפרח שמה בפי כל עת אמין לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. We'll continue with the blessings for our community and the congregation, our country, page 148. יקום ברכן מן שמיה. יקום ברכן מן שמיה נבזדרך אמן. הקדוש ברוך הוא ישלם זכרם ויסיר מהם כל מחלם וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה Our God and God of our ancestors, we ask your blessing for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom shall forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and the free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Avinu Shabashamayim, Sur Yisrael v'Gwalo, Barak et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Gulatenu. Hagen Alecha Befrat Hazdecha, Ufros Alecha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha V'Amitcha L'Rashecha, Zarecha V'Otzecha,
ותקנם בעצה טובה מלפניך, הזק את ידי בני ארץ קדשנו, ונהילם אלוהינו ישועה, ועטר ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם לא שבעה, ונאמר, Amen. We'll turn now to Ashrei. You may be seated, page 151. Ashrei, Ashrei, Beitecha, Or Yehalelu Hasela, Ashrei Ham Shekach Lo, Ashrei Ham She'Adonai Eloham, Tehillah leNavi Narom Bimcha Yamelech, V'amar Vashimka le'olam ma'er, B'chol yom avarchecha, v'halel Hashimka le'olam ma'er, Gadol Adonai u'mulal me'od, v'ligdulato ein heker, dor ledor yishabach ma'asecha, u'gvorotecha yagidu, Hadar kevon hodecha, v'divrei niflotecha asicha, v'ezus morotecha yomeru, u'gdulaka hasaprena. Retzon Yereav Yaseh ve'et Shavatam Yishma ve'yosiem Shomer Adonai et kol havav ve'kol Hashaim Yashmir Tehillat Adonai daber pi Vivarech kol basar shem kadsho le'olam lahem ואנחנו נברך ימי אתה ויד עולם. Hallelujah. We'll rise to return the Torah to the Ark, page 153. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הוד ארץ ושמיים, וירם Whatever.
You may be seated. So it is one of the blessings over the summer is to hear from members of our community and the Torah that they have to share. And especially this week, we are privileged to hear from Eric Lynn, who has served in various capacities in the federal government and in think tanks and working on the special relationship between the State of Israel and this wonderful country that we are blessed to live in. So he's going to share with us about domes, slings, and arrows, the U.S.-Israel relationship through defense. And I'm excited to hear as much of it as I can hear. I apologize this morning. I've had a migraine today, and so I may be sneaking out in a few minutes, but it's not you, it's me. And I'm really grateful for Eric. And I understand he's working on something special right now, which I won't mention, but I don't want to mix politics from the pulpit, but I do wish him luck on all of his endeavors. How about that? Thank you. Thank you, Rabbi, and I hope you feel better. Boker Tov, Shabbat Shalom, good morning. I am Eric Lynn. It is a true honor for me to be here speaking with you today as a lifelong member of Bnai Israel, as a lifelong conservative Jew, part of the CBI family, where I was bar mitzvahed, standing here about 50 yards from where the old building was, where I was a student of the Pinellas County Jewish Day School. Rabbi Lusky was one of the rabbis who married my wife Tracy and myself, and now we are proud to be raising our 3 young kids as conservative Jews here in Bnai Israel. So I thank Rabbi Weintraub for the opportunity to speak with you all here today on this Shabbat morning, and to give a bit of a drash about Torah and see how we can connect that drash to the U.S.-Israel relationship via defense. And we'll be talking specifically about the Iron Dome system that we've all seen and watched protect civilians over the years. So to start with a bit of Torah. This morning we read the Parsha HaShavua of Et Hanan, which is the second Parsha from the book Devarim. And the beginning of Devarim, or Deuteronomy, the 5th book of the Torah, is where Moshe Rabbeinu, Moses, is recounting to the people of Israel all the things that we have learned and seen and been taught by God over the time as the children of Israel. And so Devarim itself starts the book by saying, Ele Devarim asher diber Moshe al kol Yisrael ba'avar ha'yarden. Where Moses, Moshe Rabbeinu, speaks to all of Israel, Kol Yisrael, on that side of the Jordan, on the other side of the Jordan, before the children of Israel are able to enter the promised land, and as we all know, Moses was not. But we learn many things as Moses speaks to all of the children of Israel, and it's relevant as we're talking about both the U.S.-Israel relationship and the defense of Israel. 2 phrases we read last week in the Parsha that stick with me and actually are connected to what we're talking about here today. The first, Hashem hirbeh etchem ekochavek b'shamayim larov. God has multiplied you and made you as numerous as the stars in the sky. And that phrase, kekochavei b'shamayim, kekochavei b'shamayim, like the stars in the sky, is a phrase that we use very often. The Israelis use every day when we want to talk about things being numerous. Moshe and God were talking about how numerous the people of Israel were and that God had multiplied them. But unfortunately, when Israelis use the phrase kekochavei b'shamayim today and over the past several years, they are referring to looking up at the rockets that are flying from Hamas
from Gaza, and they look like Kochavei Bashamayim. But why do they look like Kochavei Bashamayim? They look that way because, thankfully, Israel has a defensive rocket system that is called the Iron Dome, Kippat Barzel. It's an amazing feat of technology. We've all seen it on our televisions. I've had, I don't know if this is a blessing or a curse, the honor or the danger of seeing it live, in meetings in Israel during the numerous unfortunate conflicts and wars that Israel has fought with Gaza. But if you look up, and hopefully you're doing it from your miklat, from your shelter, during one of the wars, the conflicts that Israel is fighting with Gaza, with Hamas, with Islamic Jihad sometimes over the years, you will hear Israelis say, look up at the flash that the Iron Dome is striking that missile, Kechochavei Bashamayim, and it looks like the stars in the sky. The second phrase that we read last week that Moshe was talking about after he talked about Israel and how God has left the land to Abraham, Isaac, and Jacob, he says, Lach al tira v'al techat. Al tira v'al techat. Go, do not fear and do not dismay in the land of Israel. Do not fear and do not dismay in the land of Israel. Now we all know of the strength of the Israeli Defense Forces, the strong relationship between the United States, the largest and strongest military in the world, and the Israeli Defense Forces. But at the same time, we know of the threats that Israel faces. Year after year, Israel faces threats not only from the south in Gaza, from the north, Hezbollah, and of course, from the east, from Syria and Iran. Yet Israel maintains, and we, as the pro-Israel community, as the Jewish community in the United States of America, we persevere, lach al tireh v'al techat. Do not fear and do not dismay. Now, how are we able to do that? How are Israelis able to live their lives with impunity, to continue in the face of unfortunate terrorism and security threats inside Israel, and the threats that we know of from rockets outside of Israel? One of those ways is from the system known as the Iron Dome. I want to share a brief story with you about the Iron Dome because I was honored to be serving in the United States government and serve as one small part when the Iron Dome was coming into fruition. That same kid that grew up here at Bnai Israel, graduated from St. Petersburg High School, I was honored to serve as the senior advisor to the Secretary of Defense at the Pentagon. And one of my assignments while serving as the Secretary of Defense at the Pentagon was to serve as the lead on the U.S.-Israel defense relationship. All relations between the United States military and the Israeli military were elements that I had the ability and the honor to work on. That meant training between the United States and the Israeli military. That meant the technology that the United States helps Israel to provide, to include the F-35 aircraft, the most advanced fighter aircraft in the world that no other country in the Middle East has. And that includes these type of rocket systems that defend Israel from attacks. The Arrow system, which is a joint venture between the United States and Israel, protects against long-range rockets if, God forbid, there were ever to be a long-range rocket fired from Iran, Syria, or any other enemy. Israel and the United States are working together to protect with the Chetz, or the arrow in English. Something known as the David Sling. The David Sling protects against medium-range missiles, also a joint U.S.-Israel project. But the threat that the Israelis faced in 2009, if you remember that fight when I started working for the Secretary of Defense at the Pentagon, was from short-range rockets. The rockets that we have all seen now be shot down by Iron Dome, but unfortunately we're hitting cities like Sderot in southern Israel, where families were suffering, where unfortunately people were killed, including children. People were maimed. Civilians were hurt because of indiscriminate rocket fire coming out of Gaza. So the Israelis needed a solution. While I was serving as the senior advisor to the Secretary of Defense,
a senior general from the Israeli Defense Forces, who many of you may know his name, General Benny Gantz, came to see me in my office at the Pentagon. At the time, General Gantz was serving as the defense attaché in the Israeli embassy in Washington, D.C. He was then a two-star general, and if you fast forward to the future, he became the chief of staff, the Ramatkal of the Israeli Defense Forces. He then became the defense minister, and he's serving the defense minister today, the defense minister of the state of Israel in this current government as he served in the last government. And what Benny Gantz said to me that day was, we have a technology that's known as the Iron Dome. We think that it's very effective, but we would like the help of the United States to make it better and to help fund it so that we can protect the Israeli civilians and the citizens. Now, of course, we all knew of the threat that the Israelis faced. I had been in Sderot many times, to include with President Obama, with Secretary Robert Gates, who I was working for, with many leaders in the United States military, and we had all seen the damage that the rockets have done to Israeli society and to Israeli civilians, and of course the sadness of the Israeli families who had been killed by those rockets. So I went back to look into the Iron Dome system, and I found on my desk, as the lead for the U.S.-Israel defense relationship, a file. First of all, it was classified. Some have been declassified and publicized, so I can speak about them here today without fear of going to jail or any illegal issues. But on that file, and I don't mean a file on your computer, I mean a paper manila file on my desk, was the file about the Iron Dome and a big red stamp on the top of it, rejected. The Iron Dome system had been rejected by the Department of Defense and the Pentagon in 2008, before I arrived. And I went to look in to why was this rejected. After all, General Gantz, a respected Israeli military general who had served in the battlefield and had relationships with the U.S. generals in our armed forces, had said this was an excellent technology. And as I researched more and more, we had done a test on the Iron Dome technology in 2008 in Redstone Arsenal, which is in Alabama, for those of you that know, the U.S. military facility where we test all of our counter-rocket systems. And in that test, it had come back as not effective enough and too expensive, and it was rejected. Now, General Gantz said to me in several meetings we would have over a period of time, we've made improvements to the technology of the Iron Dome, and it is much better and more effective than it was before, and we really need the help of the United States of America to move this forward. So I went to look into how we could do that. Unfortunately, for those of you that know the United States military, whether you've served in it, or you've read about it, or you know just what the culture is like, once there has been a technology that's been tested and rejected, it is highly unlikely, nearly impossible, slim to none chances of getting it retested. We have so many technologies that want to be tested. It costs so much money for the United States military to do these tests, one after the other, that if we're going to test a system, there's no two-strike policy. You test the system, it doesn't work, you move on to the next technology that we can work for. And if somebody else wants to test it, or the private sector wants to test it, then they will. But I felt this was more important than that. I felt that General Gantz was telling us the truth on the improvements. I knew that the time that I had spent in southern Israel and seen the damage to Israeli society and to Israeli civilians, that we needed to do all that we can to help. That was the commitment of the President of the United States, the Commander-in-Chief, and the commitment of the Secretary of Defense. And I pushed, and I pushed, and I pushed. And I had many doors slammed in my face. I had many generals and many leaders in the Pentagon tell me, this is not the way things are done. This is too expensive. It's already been tested. We're not doing it again. But I persevered. I persevered because I believed that this was something that was needed to protect Israel and Israeli civilians. After many months of hard work and many doors slammed in my face, I went to the Secretary of Defense and I said, Mr. Secretary, we need to test this again. Thankfully, Secretary Gates, who's a very, very wise man, for those of you that know him and his career, he was the director of the CIA, served in many Republican and Democratic administrations as a Russia expert, and he said, we'll test it one more time, and we'll see what it's like.
and we were able to test it, and thankfully, as General Gantz had said, the system was much improved, very effective, and we were able to present it then to the Commander-in-Chief. I'll make the story short because we're here to talk this Shabbat morning about lessons, not about the actual details. But after presenting it to President Obama, presenting it to the Secretary of Defense, the United States then provided Israel with $200 million a year for every year since 2010 to produce the Iron Dome system. The closing story for me, came in 2014. In 2014, as those of you remember, Israel fought with Gaza, Hamas, and Islamic Jihad together for 49 days. 7 weeks of fighting. We all just witnessed in the beginning of May, 11 days of fighting and how horrible it was and how many people were lost. 49 days of fighting in 2014, but thankfully, the Iron Dome was fielded. And the Iron Dome in 2014, just as it did in May, shot down over 90% of the rockets that were coming in to hit civilians in Israel. So at the end of the conflict in 2014, I was in Israel to meet with the Prime Minister and the Defense Minister and the head of the Israeli Defense Forces. The day that Prime Minister Netanyahu signed the ceasefire, using Egypt as a go-between with Hamas in August of 2014, we were scheduled to have a big meeting with the Prime Minister. And the way that bilateral meetings work at that level are they're usually large delegations on either side, 10 people sitting across a huge table at the Prime Minister's office where there's 10 people on one side, 10 people on the other side, and nobody wants to say anything that they shouldn't say because they know people are going to say things they shouldn't. It's going to end up in the papers. So Prime Minister Netanyahu called and said, I'd like to have a smaller meeting. We're going to work on the ceasefire agreement tonight. Let's have a smaller meeting later at my home. He only wanted 3 of us to come, and he was only going to have himself and 2 others with him. So that evening we went to Prime Minister Netanyahu's home. And in the middle of the Prime Minister's home, for anyone who has ever been there, there's a small courtyard. And he had a small round table for an intimate conversation. And on the Israeli side of the table was Prime Minister Benjamin Netanyahu, the then Defense Minister of the State of Israel, Moshe Bogi Ya'alon, and, as time would have it 5 years later, my friend and now the Chief of Staff of the Israeli Defense Forces, General Benny Gantz. On our side, I was there with General John Allen, who was our leading general in Afghanistan and working on Middle East issues with me, as well as our ambassador to Israel, Dan Shapiro, for those of you that know him as well, a very good friend. And the 6 of us sat around, we spoke about the fighting that had taken place, and Prime Minister Netanyahu wanted to stop the meeting. And he said, I want to stop for a minute to say something. He said, I want to thank you, Eric, and you, Benny, for what you did for the Iron Dome. Because if the Iron Dome had not shot down those hundreds, thousands of rockets that were fired in the past few weeks, I, as the Prime Minister of Israel, the Commander-in-Chief of the Israeli Defense Forces, if one of those rockets had hit an apartment or a building in Israel and killed several civilians, I would have ordered the full-scale invasion of Gaza. So why I want to thank you today is not just for saving the lives that the Iron Dome saved, where the rocket did not fall and hit those folks on their heads in their buildings, and they certainly would have been killed. But the Iron Dome saved the lives of the hundreds of Israeli soldiers that would have been killed if I had ordered them to fully invade Gaza, because we know in urban warfare there are way too many casualties. We know that as the U.S. military, and unfortunately the Israeli military knows that as well. But I also want to thank you for saving the lives of the Palestinian families in Gaza. Because were I to have ordered the full-scale invasion of Gaza, many hundreds of Palestinians would have been killed as well. And so for me, to hear the Prime Minister of Israel say that those lives have been saved because of the Iron Dome, that was the proudest moment
of my professional life. I'd worked on many issues for the United States military, worked on many issues with the Israeli military, but that is something that I am most proud of. And when I think back to Moshe on the other side of the Ardein River, speaking to all of the children of Israel, it reminds me of another lesson, one that I was thinking throughout my efforts and perseverance when doors were slammed in my face to push for the Iron Dome. And that is, Kol Yisrael Arvim Zev Hazeh. All of the children of Israel are responsible for one another. And just as Moshe taught the lessons to the children of Israel on the other side of the Jordan, and he himself was not able to go in, he taught the lesson of Kol Yisrael Arvim Zev Hazeh. To me, what that means is not just a personal lesson of my feelings, but it's that the United States, as the friend of Israel, is always responsible to protect and to stand with the Jewish state. Kol Yisrael Arvim Zev Hazeh. Kol Yisrael Arvim Zev Hazeh. All of Israel is responsible for one another. Al tira v'al techat. Do not fear and do not dismay in the land of Israel. Thank you very much for the opportunity to speak with you today. Shabbat Shalom. Yasher Koach, Eric. It's always nice to get a little inside story of what goes on behind the scenes. Fortunately, we have a unique opportunity with Eric being a member of our congregation. When the temple was in existence on Shabbat, they brought additional offering, and in commemoration of that, we will proceed with the Musaf service. The Hatzi Kaddish is on page 155, and we'll continue together on page 156b. Please rise. Yitkadash, Yitkadash, Merabah, Ve'almanim Rakiruteh, Ve'amlit Makuteh, Ve'chayekol Nemekol Urchayel Ve'Yisrael, Bagalav Ismakari, V'imrohu Amen. Yesh Merabah Mevorach, Ve'olam Elam Me'amaya, Yiparach, Yiparach, Vishtamach, Vipavitra Vidaseh, Vitadar, Vitoleh, Vitolar, Shmir Gudusha, Brechu. Le'elam Gavayada Shirata, Tushbegata Varagana, Damira Be'alma, Bimru, Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elokei Avotenu, Elokei Avraham v'Elokei Yitzchak v'Elokei Yaakov, Elokei Sarah, Elokei Rivka, Elokei Rachel v'Elokei Leah, Harel HaGadol HaGibor v'Hanora, El Elyon, Gomer Chasadim Tovim Mitorei HaKol, וזוכר נושאי אבות, ומנהיג ומנהיג לבניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר חוקר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ומגן שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחייב את דמעת הרב להושיע. וכלכל חיים בחסד, בחיי ביתי ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומציל אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, ויחמוך בגבורות, ומגלום מלך, מלך בגמית ותפעלה, ומצמיח ישועה, ונמלת החיות ביתים, ברוך אתה אדוני, בחיי המתים. נריצה ונרגישך, נריצה ונרגישך,
Kisoti aksar v'kodesh, Kisoti aksar v'kodesh, Hamakishim shim havakodesh, Hamakishim shim havakodesh, Kakatuma yanaviecha, Kakatuma yanaviecha, V'karazer zeme'amar, V'karazer zeme'amar, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, V'lokol haaretz kevodo. Kevodom malei olam, kevodom malei olam, Nishatam shoalim, shoalim ze laze. Ayem mekom kevodo, ayem mekom kevodo, leumatam baruch yomeru, leumatam baruch yomeru, baruch kevodo Adonai, kevodo Adonai mimkomo. Mimkomo hu yifen merachamim, ve'yavonam yachanim shemo. Erev avoker, b'chol yom tamid, pamayim be'ahava, shema omrim. Shema Yisrael Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Hu Eloheinu Aminu, Hu Malkeinu, Hu Moshienu, Ve'hu Yashmienu, Berachamav, Shenit, Shenit, Le'elet kolai, Li'olachem Elohim. Ani Adonai Elohechem, U'nimechem V'nagatu Lemor. Yimloch Adonai Le'olam, Elohim Tzion, Le'nov Hador, Hallelujah. Le'nov Hador nagid golecha, U'netzach netzakim kedushacha nakish, V'shemchacha Eloheinu v'tiro yamosh le'lamayel, Ki hamelech gadol v'kadosh ata, Baruch ata Adonai, Ha'el HaKadosh.
Please continue, if necessary, to complete your Amidah. The Kaddish Shalem is found on page 181. יתקנה ויקנה שם מרמה. אמן. בארבעת יברכנותם וימליך ואבותיהם בחיי כל וכל חיינו בישראל. בגלה בזמן קריב ימלאו. אמן. יהי שמי רמה מברך, יעלם עולם וירמיה, יתברך. יתברך וישמע כבר טוב ינשא וידנר ויתן ויתעלל. שמי רגולשה. בריחו. לאלה במקום בגדם ושירתה, תושבגדם ונגמתה, דם מרבה עלמה וימלאו. אמן. תתקבע צולבת עוד נגע ישראל, קודם במות וישמעיה וימלאו. אמן. יש לומר רבה משמעיה, וחיים עלינו ועכו ישראל וימלאו. אמן. עושה שלום עם רמך, ויעשה שלום עלינו מלכי ישראל, ויאמרו Amen. Page 182. אין Eloheinu, אין en כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מכאלוהינו, מכאדוננו, מכמלכנו, מכמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שכתירו Avotenu lefanech ketoret hasamim. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון, ולא שמנו כמשפחות הרמה, שלא שם כלכנו כהם, וגור עלינו ככל המונם, בנם כקורים, ומתחבים ומונים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ונאמר בחיי אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו May be seated. In love, we remember those who no longer walk this earth. We are grateful to God for the gift of their lives, for the joys we shared, and for the cherished memories that never fade. May God grant those who mourn the strength to see beyond their sorrow, sustaining them despite their grief. The yard sites to be observed this week: Charles Cohn, Doris Hirschfield, Isaac Silverman, Pauline Hershkowitz, Zelda Becker, Bessie Gewurtzman, David Mendelblatt, Harold Goldberg, Sidney Richmond, Victoria Husta, Wanda Goldfarb, Leonard Fisher, Lou Bader, Marietta Drucker, William Seligman, Ann Scott, Benny Hirschman, Lily Hollickser, Morris Lerner, Skylar Takredi, Sylvia Wiener, Erwin Lieberman, Herbert Narotsky, Joseph Melnick, Alan Cohen, David Kremer, Goldine Strauss,
Jack Abrams, Yetta Schwartz, Bob Lachter, David Fletcher, Ghassan Agayev, Gertrude Weiner, Natalie Lazowick, O. Lawrence Orticelli. May the faith that binds us to our loved ones be a continuing source of comfort as we invite those who mourn and those observing yard site to praise God's name with the words of the Kaddish. Yitkadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Bi'alma divra kilutei v'yamlich malchutei. B'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael. Ba'agala v'izman kariv v'yimiru amen. Yehei Shmei Rabbah mevarach le'olam al'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. Yithadar v'yitaleh v'yithalal Shmei dekudusha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata da'amiran bi'alma v'yiminu amen. Yehei shlama rabbah min shmaya. L'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yiminu amen. O Shalom b'mramav, Hu Ya'aseh Shalom Aleinu v'al Kol Yisrael v'miru. Amen. I will close with Adon Olam, page 187. Adon Olam, Asher Malach b'terem kol yitzir nivra li'et nasa b'chefzo kol Azai melech shemo nikra v'acharei kichlot hakol levado yimloch nora v'hu haya v'hu hove v'hu yiyeh b'tifara v'hu echad v'ein sheni lehamshilo leachbira Bili Reishi, Bili Tachlit, Velo Aot, Vehamisra, Vehu Eli, Vechai Goali, Vitzor Kevli, Veitzara, Vehu Nisi, Umanosli, Menat Kosi, Beyom Ekra, Biado, Afkid Ruchi, Beit Isha v'ya'ira v'imruchi geviyati Adonai v'lo ira. Please rise. את השמיים את הארץ וביום השמיעי שבת וילבש על כן ברך אדוני ושמר בקדשהו צברי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. Amen. You have challah also this morning? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu b'netilat yadayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi da'ashem ha'aretz. Amen. Shabbat Shalom.